Maraykanka oo difaacay aqoonsiga uu Somaliland u qorsheeyay kadib hadalka Somaliland, a land that defies misconceptions and exposes. Somaliland needs to understand that the path to recognition. Always an independent Somaliland is in the interest of all Somali people. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogtaan aad baad u mahadsantihiin. Channelkaygu hadduna subscribe ku hayn, subscribe, like, share, comment intaba adiga lagugu leeyahay. Aad iyo aad soo dhawaada qalbi furan, qol furan iyo qaar kale badan. Maanta waan iskala joocsanahay aad iyo aad asxaabta qaaliga sidaad hore aan iskugu ogeyn waxaan idin hayaa taariikhdii Somaliland ayaa waxa dhacday Maraykanku dib ayuu u baaray saddexdii nin ee loo xil saaray inay taariikhda dib u baaraan sababtoo ah khilaafyo badan ayaa yaalay khilaafyadii oo laga shakisay sidii looga shakisaari lahaa awgeed ayaa loo baaray waxaana la soo helay waxyaabo badan oo cajiib ah ila soo daawo Maraykanka oo difaacay aqoonsiga uu Somaliland u qorsheeyay kadib hadal ka soo yeedhay dawladda Soomaaliya. Diblomaasiyiinta Maraykanka ayaa difaacay qorshaha uu madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu ku aqoonsado Somaliland. Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Maraykanka Daa'ir Xasan Cabdi ayaa warbaahinta Maraykanka ku qoray bayaan ama maqaal uu kaga digayo in madaxweyne Trump uu aqoonsado Somaliland isagoo cuskanaya ilaa 7 qodob oo uu ku sheegayo inay khalad tahay in dawladda Maraykanku aqoonsato Somaliland. Safiirka Soomaaliya ee Washington Daa'ir Xasan Cabdi ayaa maqaalkiisa ku sheegay in aqoonsiga uu Maraykanku siiyo Somaliland uu meesha ka saarayo midnimada dhuleed ee Soomaaliya isla markaana uu lid ku yahay sharcinimada dawladnimada Soomaaliya. Maraykanku waa in uu sii ahaado mid ay ka go'an tahay madaxbannaanida Soomaaliya oo ku jirta xuduudaha la aqoonsan yahay ee 1960 iyo siyaasad waarta oo gacan ka geysata xasilinta mid ka mid ah gobollada ugu istiraatiijisan adduunka ayuu ku dooday safiirka Soomaaliya. Laakiin Joshi Masresvi oo ah khabiir diblomaasiyadeed oo ka tirsan macadka Hudson oo fadhigiisu yahay dalka Maraykanka ayaa meesha ka saaray xaqiiqada sheegashada safiirka Soomaaliya u jooga dalka Maraykanka. Waxaanu sheegay in aqoonsiga uu xilligan Maraykanku siiyo Somaliland uu yahay sharci maadaama Somaliland ay buuxisay waxyaabaha looga baahan yahay dawlad sidoo kalena aanay jamhuuriyadda Somaliland weligeed si sharciya uga mid noqonin Soomaaliya. Joshi Masresvi ayaa sheegay dooda safiirku waxa ay ku tiirsan tahay khaladaad badan ayuu yiri Josh. Waxaanu intaasi ku daray isagoo daadifaynaya qodobada uu doodiisa u cuskaday safiirka Soomaaliya u fadhiya Maraykanka. Tani waa mid ka mid ah sheegashada Daa'ir Xasan Cabdi ee ugu yaabka badan. Soomaaliya waxa ay si joogto ah uga mid ahayd dalalka ugu xasiloon adduunka tan iyo 1969 laakiin waxayna iyadu sababtay qallaasa ballaaran oo gobolka ah. Siyaasaddii Maraykanka ee ku dhisnayd malaawaalka in Soomaaliya tahay qaran midaysan dhul ahaan ayaa si cad u fashilantay. diblomaasigan u dhashay Maraykanku waxa uu sidoo kale daadifeeyay sheegashada safiirka Soomaaliya ee Washington taasi oo ah in Soomaaliya ka soo kabanayso kala qaybsanaanta ragaadisay. Dawladda Soomaaliya ma gaadhi karto hadafyadeedaasi sababtoo ah Soomaaliya ma midaysna waayo 10 sano oo ay aragnimo ah ayaa muujinaya in waddanku ku sii jiri doono kala qaybsanaanta ilaa mustaqbalka dhow. Mana cadda in midnimada Soomaaliya ay horseedi lahayd hufnaan ama maamul karti leh waayo Muqdisho hadda ma muujiso midkoodna arrimahaasi. Ma jirta sabab lagu aamino inay si sixir oo kale ah u hagaagi doonto. Dr. Joshi Masresvi oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi asal ahaan dooda safiirka iyo siyaasadda hadda Washington ee ku wajahan Soomaaliya waxay ku qodantaa malaawaal taasi oo ah in Soomaaliya ay midaysan tahay ayuu yidhi. Waxaanu intaasi sii raaciyay Washington ma gaadhi karto yoolkeeda geeska Afrika iyadoo aan marka hore aqoonsan xaqiiqada jirta oo ah Somaliland iyo in la dhiso siyaasada ka turjumaya xaqiiqadaasi halkii ay ku nasan lahayd sheekooyinka aan xaqiiqada ahayn ee Soomaaliya. Somaliland, a land that defies misconceptions and exposes the hidden truths buried in history. Once a British protectorate, Somaliland gained its sovereignty on June 26, 1960. The international community didn't waste a moment in recognizing this new nation. Over 35 countries, including influential members of the United Nations Security Council like China, the United States, and the United Kingdom, quickly acknowledged Somaliland's independence. It was a proud moment for the people and their newfound nation. Over 30 states sent congratulatory telegrams to the Somaliland government welcoming it to the Comity of Nations.
But here's where the story takes a disturbing turn. Soon after, there was talk of a merger between Somaliland and Somalia, aiming to create an ethno-national state called the Somali Republic. However, due to legal blunders, this merger never materialized. Contrary to popular belief, in 1960 it was Somalia that merged with the already recognized state of Somaliland, while Somalia itself was under a United Nations trusteeship. It's important to understand that Somaliland has never been a part of Somalia. In fact, it was Somalia that merged with the already recognized state of Somaliland, while Somalia itself was under a United Nations trusteeship. Now let's dig into the legal perspective. Somaliland's initial parliament approved a draft act of union, envisioning the creation of the Somali Republic by bringing together Somaliland and Somalia. fiidiyoyo aad u badan ayaa la helay fiidiyoyadaas oo ah inay Somaliland ahayd weligeedba dal gooni u taagan aadiyad oona Ingiriis kumaysan jiray ayna ahayn waddan Soomaaliya kamid amba gobol Soomaaliya kamid inaan ahayn ay ahayd waddan gooni ah oo keligii is u taagan Ingiriisna u gumaysan jiray اعترافكنا كهر قاطي جيبوتي iyo Somalia. Let's see Dawo. Somaliland needs to understand that the path to recognition doesn't go through Mogadishu or Somalia. That's just a myth and propaganda spread by uninformed people. Instead, Somaliland has two great options that can help pave the way towards recognition. 1. Engage in intensive lobbying. Somaliland's government should actively and assertively lobby for recognition on the international stage, no more being silent. It's important to invest in influential U.S. lobbyists who can effectively advocate for Somaliland's cause. By strategically engaging with key decision-makers and influencers, Somaliland can raise awareness about its strong case and build support for recognition. 2. Take the case to the international court. Somaliland can take inspiration from Kosovo's successful case and consider approaching the international court system. Court considers that general international law contains no applicable prohibition of declarations of independence. Accordingly, it concludes that the Declaration of Independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law. They celebrate because Kosovo's struggle for recognition to just be a normal country has received a significant boost. By using the case study of the African Union's fact-finding mission, which recommended the recognition of Somaliland and highlighting the illegal union of 1960 that was never ratified, Somaliland can present a strong case for its independence. It's crucial to emphasize the historical occupation of Somaliland and the subsequent horrific genocide committed by Somalia, underscoring the urgent need for recognition. Somaliland didn't break any international law. Just like Kosovo, the international court supported their independence, stating it didn't break any international laws. So Somaliland's declaration is also legally sound, considering its historical background of having a prior independence in 1960 and the subsequent illegal union. Despite Somalia's spreading propaganda and lies through the media, it's time for Somalilanders to question what's holding them back. The path to recognition is open, and the truth is on their side. Always an independent Somaliland is in the interest of all Somali peoples. It's a place where they can come and do business. It's a place where they can seek security. It's a place where they can trade with the outside world. It's a place where they can educate their children. So until all Somalis, wherever they live, see that it is actually in their personal and family's interest to have this country called Somaliland independent where they can benefit from, that's the point, I think, at which the rest of the international community will also turn towards Somaliland and say, you're actually a solution to a lot of people's problems in the region and internationally. asxaabteeda qaaliga haddii aad ilaa dhamaadkii la joogtay aad baad u mahadsan tahay fiidiyowga adoon like saarin hay ka tagin aad baad u mahadsan tihiin aan isku soo ducayno waan iska yara joocsanahay aad baan idigu mahad celinayaa markasta saad ii daawanaysaan aad iigu xirantay channelkeygana kor aad ugu qaadeen
aad baad u mahadsantihiin waxaa tahay qaaraan garanayn oona guusheeda jecel